already covered this in one of those videos, already covered this in great details. Now guys, now folks, we have these planes, these crazy beautiful planes from which you have to find out the Miller indices. So I'm not going to explain that because I have a tons of videos about that. I hope you can see them, watch them, and learn from there in details. Just going to show them, right? So see the first one, how I did it, and the second one, how I did it. It's always in the same pattern. That is, you find out the intercepts, then the reciprocal, then the Miller indices. There you go. You have the intercepts, reciprocals, and the Miller indices. Similarly, you have this problem where you have this plane. So you find out the intercepts, you find out the reciprocal of the intercepts, then there you go. You have the Miller indices. Well, as for this problem, you have find the Miller indices of the given plane. So you have a plane where where the plane cards x-axis at x equal to 4a and y-axis at y equal to 2b and z-axis at z equal to 3b. Remember, these are the intercepts. So x intercept will be 4a, y intercept will be 2b, and z intercept will be 3c. So আমি একটু বাংলায় বলি যাতে বুঝতে পারো। সেটা হচ্ছে যে x ইন্টারসেপ্ট কে হচ্ছে আমরা পেয়েছি 4a, y axis কে কাট করে 2b তে, সো y ইন্টারসেপ্ট ইজ 2b, আর z axis কে কাট করে হচ্ছে 3b তে, সো z ইন্টারসেপ্ট হচ্ছে 3c. Okay, so now it's time to only take the constants, sorry, the coefficients. That is, the coefficient of a is 4, coefficient of b is 2, and the coefficient of c is 3. So guys, now you take the reciprocal of 4, 2, and 3. You get 1 by 4, half, and 1/3. Now this is this the Miller indices? This would be a Miller indices if যদি এটা এরকম না হইতো। আমি আসলে ইংলিশে বারবার বলতেছি, পয়েন্ট ইজ দ্যাট আমার স্টুডেন্টকে বুঝতে হবে যে এটা কখন Miller indices হতো, যদি এটা ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু না হতো। যেমন এখানে কোনো ফ্র্যাকশন নাই, সো দিস ইজ সিম্পলি Miller indices. আর এই ক্ষেত্রে কি হবে, ইজ দিস দ্য Miller indices? Oh no, this is not the Miller indices because this is a fractional value. Remember, Miller indices can never be fractions. So what do? We take the LCM of 4, 2, and 3. We get, I guess, we get 12. Okay, we get 12. So multiply each of them with 12. You get 3, 6, and 4. This is your Miller indices, guys. This is your Miller indices. Miller indices here is 3, 6, 4. So there you go. I am showing you another problem from Miller indices. So this is the plane which cuts x-axis at 2a, y-axis at 3b, and z-axis at 2c. So intercepts are 2a, 3b, and 2c. You take the coefficient of 2a, which is 2, 3b, which is 3, 2c, which is 2. Then take the reciprocal. Then what do? You see, these are fractions. You can't say these are Miller indices. So what do? Is that we take the LCM of these denominators, which is 2, 3, and 2. And I guess the LCM of 2, 3, and 2 will be 6, right? So multiply each of them with 6, you get 3, 2, 3. That is the Miller indices, guys. That is the Miller indices of this plane right here. So I hope you understand this. Let's continue. So let's move on. So guys, I'm not going to explain all of this because I have a lot of videos, as I said earlier, because it is going to take me a lot of এটা 1 ঘন্টার ভিডিও হয়ে যাবে তখন। তুমি দেখো এখানে আমি একটু তোমাকে দেখাই যে মিডিয়া ইন্ডিসেস গুলো দেওয়া আছে, কিভাবে করে আমি প্লেন গুলো আঁকলাম একটু দেখো। হ্যাঁ, আমি একটু ধরে রাখি, তুমি একটু দেখো ঠান্ডা মাথায় স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো যাতে তুমি পরবর্তীতে এটা বুঝতে পারো। আমি কিন্তু এগুলোর উপর ডিটেইলসে ভিডিও করছি। তারপরে যদি তুমি এগুলা না বুঝে থাকো, এগুলা দেখে না বুঝে থাকো, আমার ভিডিওগুলো দেখে তুমি না বুঝে থাকো, তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে জানাবে যে তুমি কোনটা বুঝোনি। আমি সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার তোমাকে চেষ্টা করব। ওকে, আলাদা করে আরেকটা ভিডিও করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো আশা করি তুমি এতক্ষণে দেখে ফেলেছো অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছো। লেটস মুভ অন। আমি কিছু এখানে এক্সাম্পল দিছি যেগুলো হচ্ছে আসলে মানে ফিউচারে তোমাদের করা উচিত। হ্যাঁ, যত বেশি করবা ততই আসলে ইন্ডিসিস ভালো পারবা। সো এতক্ষণ আমরা প্লেন থেকে এখানে কি করছি, আমরা প্লেন দেওয়া ছিল, মিলার ইন্ডিসিস বের করছি। আর এখানে কি করতেছি, এখানে হচ্ছে মিলার ইন্ডিসিসই দেওয়া আছে, আমরা প্লেন ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করতেছি, সরি প্লেন ড্র করার চেষ্টা করতেছি। সো আমরা এগুলো কিন্তু আমি ডিটেইলস আলোচনা করছি। সো আমি এখানে যেহেতু বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তাই এখানে আমি জাস্ট নোটটা দেখাই দিই তোমাকে। তুমি একটু দেখো, অ্যাপ্রিশিয়েট করো।